মামা শুনতেছেন? হ্যাঁ, কেমন আছেন? ওকে, দেখতেছেন স্ক্রিন? জি মামা দেখতেছি। কেমন আছেন? আমরা ইউনিক্সটা আজকে শুরু করব। আজকে এবং কালকে 2 দিন করলে ইউনিক্স উইল বি কমপ্লিটেড। তারপর আমাদের কিছু জিনিস বাকি আছে এএলএম এর কয়েকটা জিনিস দেখবো আরো, এটা নেক্সট উইকে। আর তারপর শুরু করব ডাটাবেস। দ্যাটস দ্য অনলি থিং লেফট। ডাটাবেস টেক্স টাইম, প্রবলি টেক্স ফিউ উইকস। আপনার আম, এটা আপনার এএলএম এর উপর লেটস ফিনিশ এএলএম ফার্স্ট। আপনার যতটুকু করছি এর মাঝখানে আপনার কি কোশ্চেন আছে বলেন এএলএম এর উপর? ও এএলএম আজকে শেষ করব, আর ইউনিক্সও আজকে শুরু করব বলছেন। হ্যাঁ, এএলএম টা আমরা আজকে দেখবো। এএলএম আপনার যেটা কোশ্চেন আছে, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। আর এএলএম এর আরেকটা পার্ট আছে, সেটা হলো ড্যাশবোর্ড। এটা আমি পরে দেখাবো। ইটস নট দ্যাট নট দ্যাট ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, বাট আই উইল টক অ্যাবাউট দিস লেটার। আজকে আমরা আপনার যেসব কোশ্চেন আছে এএলএম এর উপর ওগুলা সলভ করব। আর আর রিভিউ দিব আরো। এলএম টা খুব ইম্পর্টেন্ট, আপনার ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেস্টিং এর জন্য। এটা আমরা আরো ফিউচারে আরো কিছু জিনিস করব, বুঝছেন? আর ওকে। এটা আর আমরা ইউনিক্সটা শুরু করব আজকে। আজকে এবং কালকে করলে ইউনিক্সটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। ইউনিক্স নাথিং বিগ, ইস অনলি কিছু কমান্ড মুখস্থ করতে হবে আপনাকে। শুধু আমি দেখাই দিব কেমনে কমান্ড গুলো ইউজ করতে হয়, দেন ইউল বি ফাইন। টুডে এন্ড টুমরো উইল বি ডান। নেক্সট উইক থেকে আমাদের প্ল্যান হলো শুরু করা ডাটাবেস। তো ডাটাবেস আমি যখন করব তখন আই ডোন্ট নিড 2 উইকস ক্লাস ইজ, বিকজ আমি একটু ক্লাসটা একটু লঙ্গার করতে চাই। প্লাস আপনার প্র্যাকটিস করার জন্য ইউ নিড এ লট অফ টাইম। তো নেক্সট উইক থেকে একদিন ওকে। ক্লাস করলে উইল বি এনাফ, বুঝছেন? কারণ দ্যাটস দ্য অনলি থিং ইজ লেফট অ্যাকচুয়ালি। আরো টুকটাক আরো কিছু জিনিস আছে, এগুলো আমরা অনগোয়িং দেখাবো আর কি। আপনার ওকে। আপনার ক্লাস যদি একদিন নেই, আপনার কোন দিন সুবিধা হয়? হোয়াট ডে এন্ড হোয়াট টাইম? আই মিন স্যাটারডে এন্ড সানডের মধ্যে কখন সুবিধা হয় আপনার জন্য? এক্সট্রা আর একদিনের কথা বলতেছেন? না, ক্লাস একদিন নিতে যাচ্ছি, 2 দিন আর দরকার নাই নেক্সট উইক থেকে। কারণ আমাদের এভরিথিং অলমোস্ট ডান এক্সেপ্ট ডাটাবেস, বুঝছেন? ডাটাবেস আল টেক ওকে। ওয়ান ওয়ান ওয়ান্স এ উইক ইজ ফাইন, বুঝছেন? স্যাটারডে? না, এনি টাইম, এনি ডে ইজ ফাইন। আই মিন এনি ডে মিনিং উইকেন্ডস, স্যাটারডে এন্ড সানডে। স্যাটারডে কটার সময় আপনার সুবিধা? এই 3টার সময়? জি। ওকে, তাহলে নেক্সট কালকে ক্লাস হবে ডেফিনেটলি, বাট নেক্সট উইক থেকে শুধু স্যাটারডে তে আমরা ক্লাস করবো 3টা থেকে। তাহলে ওকে। ওকে। আর আপনার এখন থেকে যেটা করতে হবে, এভরি উইকে আপনি এসডিএলসি, এএলএম আর ইউনিক্সটা আজকে এবং কালকে শেষ হয়ে যাবে, রাইট? সো 3টা জিনিস আপনি রিভিউ দিবেন এভরি উইকে কিন্তু। আর আপনাকে আমি এভরি উইকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব এই 3টার উপর, ঠিক আছে? এভরি স্যাটারডে about these three I'll ask you question, and whatever you question you also ask me. আর একটা জিনিস যেটা করব সেটা হলো আমি আপনাকে একটু রেজুমি দিব। এই রেজুমির ব্যাপারে একটু স্টাডি করতে হবে। স্টাডি মিনিং, রেজুমির সময় অনেক সময় জিজ্ঞেস করে আপনার, মনে করে রেজুমিতে তো 5-6 বছর এক্সপিরিয়েন্স দেখানো হবে, তখন রেজুমিতে জিজ্ঞেস করে অনেক সময় যে তুমি এই মনে করেন সাপোজ কিউসির উপর কোন কোন প্রজেক্টে কাজ করছো, বা এই প্রজেক্টে কোন ইয়ারে কাজ করছো। তো এই জন্য হঠাৎ করে এসব জিজ্ঞেস করলে একটু মানে মনে থাকে না, কনফিউজিং না, আই মিন ভুলে যাও। তো এই জন্য আপনি একটু স্টাডি করতে হবে। আমি দেখাই দেবো কোন কোন জিনিস, আল রাইট ইট ডাউন এভরিথিং, যে আপনাকে যেগুলো মনে রাখতে হবে ওই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবেন। আর প্রজেক্টটা বুঝাই দিব, প্রজেক্ট একটু স্টাডি করতে হবে। প্রজেক্ট ব্যাপারটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে প্রজেক্টে আপনি কি বলবেন। খুব কমন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ইন্টারভিউতে সবার আগে, এটা ভেরি কমন, লাইক অলমোস্ট 99% টাইম আপনি পাবেন এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে, সেটা হলো হোয়াট ইউ ডুইং ইন ইউর কারেন্ট প্রজেক্ট। অথবা জিজ্ঞেস করে টেল মি অ্যাবাউট ইউর সেলফ, অর টেল মি অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স। এটা ভেরি কমন প্রশ্ন। তো তখন আপনার বলতে হয় হোয়াট এভার ইউ ডুইং কারেন্টলি ইন ইউর কারেন্ট প্রজেক্ট, হোয়াট ইউ অ্যাকচুয়ালি ডুইং, দ্যাটস উই নিড টু টেল দ্যাম। তো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো ওই জিনিসটা আমি আপনাকে লিখে দিব, আপনি একটু প্র্যাকটিস করবেন তখন নিজের মতো করে। মানে আমি আপনাকে সব টেমপ্লেট দিয়ে দিব, মানে লিখে দিব, ওইটা আপনাকে আপনার নিজের ভাষায় একটু চেঞ্জ এদিক সেদিক করে হোয়াট এভার ইউ নিড টু ডু আপনাকে বলতে হবে। তো ওই জিনিসটা একটু প্র্যাকটিস করা খুবই খুবই জরুরি আর কি। উইদাউট হেজিটেশন আর কি, আপনার খুব ফ্রিলি বলতে হবে। তো এই জিনিসগুলো আমরা অনগোয়িং করবো এখন থেকে, ঠিক আছে? এভরি স্যাটারডে
3 things I'll ask you question, এই জিনিসটা মনে রাখবেন, আপনাকে হোল থিং আপনাকে রিভিউ করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ বলেন এখন এএলএম এর কোনো প্রশ্ন? জি মামা, প্রশ্ন আছে কয়েকটা এলএম এর। আমি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করার সময় পাই নাই, বাট আপনার ভিডিও দেখছি যাতে আমি না ভুলি। আমরা মুভ করতেছি, তো আমার অনেক ইয়ে করতে হয়েছিল, তো এত সময় পাইতেছিলাম না, এই জন্য আপনাকে ওই 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে তো একা একা তো সবকিছু করি, আপনার এই জন্য সমস্যা হয়ে গেছিল, আমি পড়তে পারি নাই, বাট আপনার ভিডিও আমি দেখছি, তো মনে আছে যা যা করাইছেন লাস্ট টাইম। আর এই জন্য আপনাকে অ্যাড্রেস দিই নাই, ওই যে আপনি যে বলছিলেন আপনাকে আমার অ্যাড্রেস দিতে ইয়ের জন্য, রিকোয়ারমেন্টের জন্য। যখন দেখছি তখন কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমার মাথার মধ্যে পাপ আপ হয়েছে। ওই যে আপনি যে বলছিলেন যে সাইকেল নিয়ে আমাকে ওয়ারি করতে হইবে না, ইটস জাস্ট আই ওয়ান্ট টু নো এই সাইকেল গুলা মানে কি প্রিন্ট? কোন জিনিসটা আবার বলেন তো? ওই যে ড্রপ ডাউন বক্সের মধ্যে যে আছে যে হোয়াট সাইকেল, সাইকেল আছে না একটা লেখা, ক্লোজ ইন সাইকেল, ওপেন ইন সাইকেল, সামথিং লাইক দ্যাট। তো আপনি বলছেন যে এগুলা ইনফরমেশন প্রোভাইডেড থাকতে আমাকে জানতে হবে না। What does it mean anyway, the cycle? Is it just print, what print I'm working on? দাঁড়ান, আমি লেট মি ওপেন ইট। the রিকোয়ারমেন্টের কথা বলতেছেন নাকি টেস্ট প্ল্যানের কথা বলতেছেন? I think এটা থাকে বোধহয় রিকোয়ারমেন্টে বোধহয় থাকে। ওকে দাঁড়ান, লেট মি ওপেন ইট। না হয় কি যে যেটা মেন করছি আসলে যে একটা প্রজেক্টে ইট ডিপেন্ডস কমপ্লিটলি প্রজেক্ট ওয়াইজ। সো ওই জায়গাটার মধ্যে আপনি কি লিখবেন, আনলেস ইউ স্টার্ট ওয়ার্কিং or into that project, you don't know. Sometimes they will tell you what you have to put. Sometimes it is like not mandatory, you don't have to put anything. It's just a template. It's just a template. Certain things they will want you to do it, certain things they will say okay, you can leave it blank. Brother, let me open it. Okay. আমরা কি কোনো অটোমেশন করব মামা? QTP এগুলা কি কোনো কিছু করব না করব না? That's different type of testing. Will not do automation. আপনার will do database, that will do. Okay. তো ইন্টারভিউতে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে অটোমেশনে আমার কোনো এক্সপেরিয়েন্স আছে কিনা, ডু আই সে ইয়েস অর নো? No, you don't. Because automation আসলে হলো কি, is completely different line. It's not that we can do, but it's completely different line of testing. Automation একটা, তারপরে আপনার পারফরমেন্স টেস্টিং, তারপরে ETL টেস্টিং, ডাটা ওয়্যারহাউস টেস্টিং, BI রিপোর্ট টেস্টিং is individual line. Okay, manual testing is another line. So you're concentrated on database testing. Database testing is another line also. আপনি এইখানে আমাকে ইন্টারভিউতে, হ্যাঁ বলেন। সরি মামা, গো অ্যাহেড। না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনার ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে তখন বলে যে অটোমেশন করো কিনা, তখন আমি জিনিসটা আপনাকে বলে দেবো যে অটোমেশন আসলে উই ডোন্ট রাইট দ্য স্ক্রিপ্ট অফ অটোমেশন, বাট we don't write script of automation, but we test it that is already written. We run them what is already written. কথাটা বুঝছেন? ওকে। কোনটার কথা বলছিলাম আমাকে বলেন। এইখানের কথা বলতেছিলেন, এই যে এটা এখানের মধ্যে একটা আছে আপনার একেবারে রাইট সাইডে যে টার্গেট সাইকেল, এটার মানে কি? ওকে, এটার মানে হলো আপনার দেখেন যে টেস্টিং এই জিনিসটা ভাগ করা থাকে। মনে করেন যে রিলিজ, মনে আছে রিলিজ মানে কি, একটা কাস্টমারে মনে করেন একটা সফটওয়্যার ইজ গোইং টু টেক 2 ইয়ার্স, তো কাস্টমারে চায় যে 2 ইয়ার্স এর মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে, মনে করেন ইটস লাইক 4 ডিফারেন্ট মডিউল দ্যাট ক্যান বি ওয়ার্কিং। মনে করেন সিম্পল, মনে করেন একটা কাস্টমার আপনাকে বললো সে টিকিট বিক্রি করবে, অনলাইনে টিকিট বিক্রি করবে, সেইটার সফটওয়্যার আপনাকে বানাইতে হবে। অনলাইনে টিকিট বিক্রি করবে, তাহলে কিসের টিকিট সে বিক্রি করবে? মনে করেন সে বাসের টিকিট বিক্রি করবে, ট্রেনের টিকিট বিক্রি করবে, প্লেনের টিকিট বিক্রি করবে, লঞ্চের টিকিট বিক্রি করবে, লেটস সে অল দিস ডিফারেন্ট থিং। এখন কাস্টমার বলতেছে তুমি তো আমার পুরো সফটওয়্যারটা কমপ্লিট করা 2 বছরের মধ্যে, কিন্তু তোমার যখন মনে করো একটা জিনিস শেষ করবা ওটা আমাকে দাও, আই ওয়ান্ট টু ইউজ ইট। এর মানে কি? এর মানে হলো তুমি যখন মনে করো লাইক বাসের টিকিট
বাসের টিকিট বিক্রি করার জন্য যে যতটুকু পার্ট লাগবা, when it is completed, let me have it. I wanna start using it. And then when you complete, let's say you wanna sell rail ticket, train, I mean, then let me have it. So it's like it's like a release. Release 1, you're gonna complete the bus ticket selling. Release 2, train ticket. Release 3, plane ticket. Release 4, launch ticket, right? So all these different module, you combining them. So যখন মনে করেন ট্রেনের টিকিটটা বাসের টিকিট শেষ হয়ে যাবে, মানে কমপ্লিট করা, you gonna give it to the client. So that's called আপনার রিলিজ। ঠিক আছে, দ্যাটস কল রিলিজ। ঠিক আছে, রিলিজ মনে করেন 1টা 2টা 3টা 4টা এরকম প্রোডাক্ট করে আপনার সফটওয়্যারটা বানানো হবে। এই জিনিসটা বুঝতে পারেন রিলিজ মানে কি? এটা আপনি বলছেন যখন আমরা পার্ট বাই পার্ট ক্লায়েন্টকে দেই, ওইটা টার্গেট রিলিজ বুঝছি, বাট টার্গেট সাইকেলটা That's what I'm saying. So here we have release, right? Target release. Under this target release, we have target cycle. এখন এই সাইকেলটার কথাটা আসলে বেসিক্যালি মানে হলো, মনে করেন আমাদের এই যে একটা রিলিজের মধ্যে আমাদের আবার এটার মধ্যে আরো ছোট ছোট ভাগ করা থাকে। One release, under one release, you have also smaller portion. You have a target. You want to finish this within, let's say, 2 months. You want to finish this within 6 weeks. You want to finish this within 2 weeks. You have a target. So that you put it here. That you divide it. Under one cycle, you have multiple. Under one release, you have multiple cycle. Right? Does this mean sprint? এটা কি sprint? কারণ স্প্রিন্টে তো হয় কি, ইউ ক্যান মুভ অ্যারাউন্ড, রাইট? মনে করেন 2 সপ্তাহের একটা স্প্রিন্ট হলো, ইউ ক্যান নট ফিনিশ ইট, দেন ইউ ক্যান মুভ, রাইট? লেটস ফিনিশ ইট নেক্সট, রাইট? দ্যাটস ডিফারেন্ট। But cycle is like within that release, you put like, this is my cycle target. Within this release, I have three target. I want to complete it. That's you put it in there. It actually business people are handle. We have nothing to do with this. Business people are calling. I just wanted to know, like. No, that's good to know. Of course, of course, we need to know. But I'm saying, like, this business people will fill out this thing. Here, whatever option business people that will just enter that. Of course, we need to know. Otherwise, how are you going to fill it? How are you going to put it in there? But there's like under one release, you have multiple cycle, which you put it in there. Okay. Anything else? আমি যখন একটা ইয়েতে কাজ করি, রিকোয়ারমেন্টে কাজ করি, তখন এটা অন্য কেউ কি সেম থিং এর উপরে কাজ করতে পারবে না? যখন আমি একটাতে কাজ করতেছি, nobody else can touch it. Everybody can work at the same time. It is multi-user. At the same time they can work. But মনে করেন সাপোজ আপনি এই যে মনে করেন এটা, this is a requirement, right? This is one requirement. Now, whenever you working in this requirement, nobody can work in this requirement. Whenever you, particularly, but as a software in general, it's like you can work 100, 200 people at the same time. But whenever you working in a particular object, its requirement, it could be requirement, it could be test case, it could be it could be defect or whatever. At that point, let's say right now I'm working, right? Nobody can do that anymore. Once you close it, it is your question. এটাতে কেউ কাজ করতে পারবে কিনা? না, যখন আমি কাজ করতে, unless you close it, they cannot do that. Yeah. Okay. If I just close it, then that's it. Or somebody else can work on it. Yes, but there is an option. There is an option. It's called check in, check out. Okay, I'll talk about this. Like, I want to talk about when I do SharePoint. I'll talk about the SharePoint. Then I'll over there I'll talk about checkout, check-in option. Then you'll understand this thing in this concept. But whenever you're working on something, nobody can work on that particular thing. Once you close it, somebody can work on that. But they can see, they cannot modify. Like, say you are modifying something, right? If you modifying something, you are like making some changes, right? At the same time, nobody can change this. They can see it. They can just click and they can see, but they cannot do any changes in there. Okay. Okay, it's two things. Okay. Like, you are reading it or you are modifying it. It's two different things, right? Reading means just looking. Looking you can do. Anybody can click and open it.
anybody. But whenever they try to modify it, they cannot do it because you are modifying it. So once you close it, then somebody can modify it. ওকে, ভার্সন কন্ট্রোল নাম্বার কি মামা? ভার্সন কন্ট্রোলটা হলো কি, এটা হলো ট্র্যাক করার জন্য করা হয়, ট্র্যাকিং সিস্টেম। মানে মনে করেন আপনি একটা জিনিস আজকে লেখলেন, লেখার পরে আবার কালকে মডিফাই করছেন, আবার কালকে মডিফাই করছেন, সো দ্যার ইজ এ ভার্সন অফ ইট। নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু প্রিভিয়াস ভার্সন, you can do that. Version control is like every time there is a changes, it saves all the changes there. ওকে, মনে করেন আপনার একটা রেজুমে আছে, সাপোজ মনে করেন, সাপোজ রেজুমে, নাও ইউ হ্যাভ ইট, ইউ রাইট ইট ডাউন টুডে, ডান। After 1 week you did some changes, so that will be like a original resume, and then there is a changes, right, version 2. And then if you change again next month, it will be version 3. So every time there is a changes, all these copies saves in the system. If you want to go back to the original one, like the first one, you can do that. There's version control. Like every time there is a changes, every time there is a change in the, like whatever you doing requirement or test plan, if you want, you can go back to the original one. That's version control. ওকে, ম্যানেজমেন্ট আমাকে একেবারেই জানতে হবে না, তাই না? No, I never, we don't use it. It is like business will like product owner, they do that thing in there. We don't have, you will not even see this in the at work. See this management thing, you will not even see this. This thing you will not even see, and then dashboard you most of the time you will not even see because they don't give you the permission. They don't give us the permission for that. ওকে, আর আপনি মানে বলছিলেন, আমি যে প্রিভিয়াসলি আপনাকে কোশ্চেন করছিলাম যে আমি ওই আরটিএম রিকোয়ারমেন্ট ট্রেসিবিলিটি ম্যাট্রিক্সটা বুঝতেছিলাম না, আপনি বলছিলেন এলএম এ যখন করি তখন আমি এটা, আপনি এটা এক্সপ্লেন করবেন, তখন বুঝবো বেটার ওই রিকোয়ারমেন্ট ট্রেসিবিলিটি ম্যাট্রিক্স। হ্যাঁ, আমি এটা আপনাকে দেখাবো না আসলে। I have to write requirement few of them, then I have to show you. I actually forgot to write those. I mean, let me, one second. আমার কয়েকটা রিকোয়ারমেন্ট লিখে আপনাকে জাস্ট দেখাইতে হবে how you trace them. Exactly. Sorry, I forgot completely. RTM. Let me just write few requirements. I'll show you probably tomorrow. Okay. Requirement traceability matrix, actually all it does, if you have multiple requirement, how are you going to find out based on the keyword? You have like 1000 requirement, all right, 500 requirement. How are you going to find out the requirement? That's all it is. To find the requirement that you need. Okay, that's all it is. Okay. Let me write few requirement or a couple of the requirement, then I'll show you. It's very simple, nothing complex. I'll show you. ওকে মামা, আমার ওই যে রিকোয়ারমেন্ট গুলা যে আমরা যে লিখি, টেস্ট যখন করা হয় তখন মাল্টিপল টেস্টার হয়ে থাকে, তখন তো রিকোয়ারমেন্ট এগুলা ভাগ করে দেওয়া হয় কে কোনগুলা করবে। রাইট। তারপরে আমরা ধরেন আমার করবো 10টা, আমি কি ডাইরেক্টলি এলএম এ লিখবো না প্রথমে এক্সেল এ লিখবো, তারপরে ওইটা আমি ট্রান্সফার করবো এলএম এ? এটা কিভাবে হবে? আমি ডাইরেক্টলি এলএম এ লেখা শুরু করে দিতে পারবো? অনেক রিকোয়ারমেন্ট যদি থাকে। হ্যাঁ, হলো কি আপনার nowadays everybody write in the ALM directly. আগে হয়তো কি আপনার যেই কারণে এক্সেলে লেখে, আমি আপনাকে রিয়েল ঘটনাটা বলি, এই যে জিনিসটা আছে এটা কিন্তু লাইসেন্স, রাইট, লাইসেন্স সফটওয়্যার, এবং লাইসেন্স সফটওয়্যার পার ইউজার। It's not that you buying it and then 200 people are using it same price. No, it's per user. ঠিক আছে, যতটা ইউজার হবে ততগুলা টাকা দিতে হবে। তো এরা করে কি আপনার, এরা যেটা করে মনে করেন একটা লাইসেন্স কিনবে, একটা লাইসেন্স কিনে এরা 5 জনকে দিবে রিকোয়ারমেন্ট লিখতে। এখন 5 জনে তো এটা ইউজ করতে পারবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ লাইসেন্স ফর 5 পিপল, ইউ হ্যাভ অনলি 1 পিপল। তখন 5 জনে করে কি এটা এক্সেলে লেখে। এখন এক্সেলে লেখার পরে মনে করেন আপনার লাইসেন্স, আপনার নামে লাইসেন্সটা আপনাকে দিবে, আপনি পুরোটা এক্সেল থেকে এখানে আপলোড করবেন। That's the purpose of it. That's the people do that, you know, in a like slick way. They are like say 5 people are using it ultimately. That's the purpose. But আরেকটা কারণ ছিল, this is software is not in your desktop, it's an internet based of software, web based. You have to log in and then you have to use it. It's not in your desktop. So if internet is slow, connection problem, this, that is a problem if you want to write it down in the software directory. But nowadays, you know, internet is everywhere, internet is high speed, not a problem. We even don't feel it that we are using a web based application.
So that's why everybody nowadays আপনার use করে this directly they write it down. But Excel, I need to show you on Excel because some places that's why I was telling you that I need to show you certain things also in future. I'll show you those. Some places they use it, still they use it, and also sometimes they ask you in the interview, do you know how to do that? So we need to know. It's both way, like you transferring from Excel, let's say requirement you writing in Excel and then transfer them to in QC, or sometimes you have in requirement in QC and then you transfer back to Excel. Both way we need to know. I'll show you that, not a problem. Okay. আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল এইটা যে এখন যে মাল্টিপল টেস্টার দিয়ে থাকে রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট এখন আমি লিখবো কখন আরেকজনে লিখবো কখন এইটা দিচ্ছে না রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্টটা কমপ্লিটলি আপলোড করা থাকে অলরেডি না রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট আপনাকে দেওয়া হবে না ইট কুড বি প্রিন্ট আউট ইট কুড বি পিডিএফ আপনাকে দেওয়া হলে আপনাকে বলে হবে ইউ ডু দিস পার্ট ইউ ডু সেকশন 2.3 আরেকজন বলো ইউ ডু সেকশন 2.4 আরেকজন বলো ইউ ডু সেকশন 2.5 ওকে ওকে ওরা ডিভাইড কইরা কইরা দিয়াই দিবে যে এগুলো ওকে ওকে আমি মনে করছি মনে একটা বই বুকের মতো কইরা ফেলে অর সামথিং ওকে ওকে মা বুঝছি এটা বুকের মতো দ্যাটস ট্রু বাট সেকশন ওয়াইজ রাইট এখন হয় কি লট অফ প্রজেক্ট ইউ মে ওয়ার্ক জাস্ট বাই ইয়োরসেলফ এটা হচ্ছে it could be just by yourself so you do everything আর যদি এরকম মাল্টি প্রজেক্ট থাকে যে lot of people working then they will tell you okay you do this part you do that part আপনার ম্যানেজার আপনাকে বলে দিবে যে you do this and then other person will do this everybody will have their own section and you do that okay okay আর ওই যে প্রায়োরিটি আর সিভিয়ারিটি এগুলা কি আপনার এক একটা কোম্পানি এক একটা স্ট্যান্ডার্ড না বেসিক্যালি আমি যা শিখতেছি এইগুলাই আপনার বেসিক স্ট্যান্ডার্ড এই যেগুলা শিখছেন এগুলাই বেসিক স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু একটা জিনিস যেটা হয় মনে করেন প্রায়োরিটি মনে করেন আপনার কোম্পানি একটাতে কাজ করছেন দেখা গেল প্রায়োরিটি আছে লো মিডিয়াম হাই আরেক জায়গায় দেখবেন যে লো মিডিয়াম হাই আপনার ভেরি হাই এরকম দিয়ে দিল কথাটা বুঝছেন মানে অথবা আরেক জায়গায় দিল নাম্বার 1 2 3 4 5 প্রায়োরিটি 1 2 3 4 5 এরকম দিল সো বেসিক জিনিসটা স্ট্যান্ডার্ডটা সেম বাট আপনার সবগুলো অপশন অথবা সব জায়গায় পাবেন না এক জায়গায় এক অপশন পাবেন লাইক আই সেড এক জায়গায় লো মিডিয়াম হাই অথবা নাম্বার 1 2 3 4 5 আর এক জায়গায় লো মিডিয়াম হাই ভেরি হাই এরকম থাকতে পারে সেভারিটিও সেম ইট কুড বি নাম্বার ইট কুড বি লো মিডিয়াম হাই ভেরি হাই এরকম থাকতে পারে আর কি বাট কনসেপ্ট সেম আপনার ওকে আপনার ওই ডিফেক্টের মধ্যে কি আমার যখন রিজেনারেশন স্টেপ লিখি তখন কি আমি অলসো পুট ডাউন দ্যাট এক্সপেক্টেড এন্ড দ্য অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট রিজেনারেশন স্টেপে নো ইউ ডোন্ট নিড এক্সপেক্টেড আপনার এক্সপ্লেন করতে হবে আপনার এরকম ফর্মালি লেখার কিছু নাই আপনার তো রিজেনারেশন স্টেপে আপনি লিখবেন না দিস ইজ হোয়াট আই ডিড all these steps and then I found this issue right this is what I did and I found it তাই না এখানে এক্সপেক্টেড আপনি শুধু ওই যে টেস্ট কেসের মধ্যে যেরকম লেখেন দুই জায়গায় লিখতে হয় একটা এক্সপেক্টেড আগে লিখেন তারপর অ্যাকচুয়াল রাইট এরকম করে লেখার কিছু না আপনি শুধু লিখবেন যে দিস ইজ দ্য আউটপুট আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং দ্যাটস অল ওকে ওকে বুঝছি আর ওই যে আপনি যে সিকিউরিটি টেস্টিং যে আমি দেখাই ভ্যালিড আইডি ভ্যালিড পাসওয়ার্ড simply আপনি 9 লেখছিলেন না the user should be able to log in using valid ID and valid password এখন valid ID আর valid password where do I put that information what যেমন ধরেন ID হইতেছে জোহরা পাসওয়ার্ড হইতেছে জোহরা এখন আমি এই ইনফরমেশনটা কোথায় লিখবো মানে ইয়াতে অ্যাপ্লিকেশনে ওই যে আমরা যখন খুলি ধরেন টেস্ট কেস লিখতেছি the user should be able to log in using valid ID and valid password এখন আইডি আর পাসওয়ার্ড তো একটা ডাটা তাই না এখন ওই ইনফরমেশনটা আমার আইডিটা আর পাসওয়ার্ডটা আমি কোথায় লিখবো ওই যে টেস্ট ডিজাইন স্টেপে যখন আপনি লিখবেন যে এন্টার ভ্যালিড আইডি এন্টার ভ্যালিড পাসওয়ার্ড তখন আপনি ব্র্যাকেটে লিখে দেন হোয়াট আইডি ইউ আর ইনপুটিং হোয়াট পাসওয়ার্ড ইউ দ্যাটস হোয়াট মাই কোয়েশ্চন কালকে যখন রিভিউ করছি তখন আমি এটা দেখি নাই সো আই থট মেবি উই পুট দ্যাট ইনফরমেশন সামওয়্যার অ্যারাউন্ড ওকে না আমি শুধু ক্লিয়ার হইতে চাইতেছি সব ফোল্ডারের নাম রিকোয়ারমেন্ট আমরা ফোল্ডার খুলি
তারপরে ওই রিকোয়ারমেন্টের জন্য টেস্ট কেসের টেস্ট প্ল্যানের মধ্যে যখন টেস্ট কেস লিখি তখন ফোল্ডার ইয়ে করি। প্রত্যেকটা ফোল্ডারের নাম কি সেম দিলেও হয়? সেম। যে মানে কোনো পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টের জন্য আমি যখন ফোল্ডার খুলি তখন একটা নাম দিই, তাই না? আর যখন টেস্ট কেস লিখি তখন আবার ফোল্ডারের মধ্যে আরেকটা নাম দিতে হয়। হ্যাঁ তো প্রত্যেকটার নাম কি সেম দিতে পারবো? হ্যাঁ, অবশ্যই সেম দিতে পারবেন, কিন্তু কথা হলো সেম জায়গায় তো এক জায়গায় দুই ফোল্ডারের নাম দিলে তো গিভ ইউ অ্যান এরর না। আপনার নাম মনে করেন রিকোয়ারমেন্টে যে নাম দিবেন টেস্ট প্ল্যানে সেম নাম দিতে পারবেন, কিন্তু দেখেন এই নামটার কথা আমি বলি, ফোল্ডারের নাম usually most of the time you will see that folder is already created by the manager or your coworker or could be already there. আপনার প্রতিটা রিকোয়ারমেন্টের জন্য কিন্তু ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন না, রাইট? নট প্রতিটা রিকোয়ারমেন্টের জন্য। ইট কুড বি ইউজুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন ইজ ইট গোজ বাই মডিউল রিকোয়ারমেন্ট। টেস্ট প্ল্যানে যে টেস্ট কেস লাগবেন usually goes by sprint. What are you doing in this sprint? Sprint 1, sprint 2, sprint 4. Usually the sprint 1 এ আপনার রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে, sprint 4 এ আপনার এই টেস্ট প্ল্যান গুলো আছে। Usually it goes by sprint 1, sprint 2, usually, not always. So এই ফোল্ডার যে ক্রিয়েট করবেন কিভাবে এটা আপনাকে জানতে হবে, কিন্তু কি ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন, ফোল্ডার করবেন কি করবেন না, ফোল্ডারের নাম কি হবে, দ্যাট ইউর ম্যানেজার উইল টেল ইউ। নন ওকে, বুঝছেন? You just need to know. Manager will tell, okay, can I create a folder under this folder for sprint 4 and then do all your work in there? এটা এরকম বলবে যে can you write all your case under that folder? So you just need to know how to create it. না আপনার কারণ এক এক কোম্পানিতে একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে। It could be under sprint, it could be under cycle, it could be release, or it could be just a module of the software. It could be the folder structure is could be completely different. আমরা এখন কাজ করতেছি, আমাদের ফোল্ডার স্ট্রাকচার হলো আপনারা দিচ্ছেন এসবিএন একটা সফটওয়্যার আছে আপনার, যেটা ভার্সন কন্ট্রোল করার জন্য ইউজ করা এসবিএন। তো ওই ফোল্ডার স্ট্রাকচারের আন্ডারে আমাদেরকে করতে বলছে ইটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট দ্যান নরমাল স্ট্যান্ডার্ড। আমাদের এখানে এটা ইউজ করে, কিছুই করে না। উই জাস্ট know how to create it. Manager told us, okay, can you create a folder under this one and then put all your work there? We said, okay, that's it. So he is telling us where to create, how to create, where to create, and what the name should be, project name. But we just need to know how to create the folder, new folder, or how to delete, how to rename. So that's all we have to know actually, because they will never tell us how to create the folder. They will tell us where to create and what the name should be. ওকে। আর ওই যে আমরা যে ফর এক্সাম্পল সিকিউরিটি টেস্টিং এর মধ্যে তো আমরা কয়েকটা কম্বিনেশন দেওয়া করি, ভ্যালিড আইডি, রং পাসওয়ার্ড, রাইট পাসওয়ার্ড, ব্লা ব্লা ব্লা, অনেকগুলা কম্বিনেশন। এখন কতটা কম্বিনেশন দিয়ে আমারে করতে হবে, এটা কি ম্যানেজার আমারে বলে দিবে না? এটা টোটালি মাই কল। Totally your call. Manager will never do that because it's 100% your call. You can discuss with your coworker, you can discuss with manager, but it's 100% is your call. 100%. You have to decide. If you do not understand something or if you need help, there will be always somebody to help you, your manager, your test lead, your coworker, but it is your call. They will never tell you write that many test cases for this. They will not. They will ask you instead, did you cover all the scenario? Did you cover all the basic? This is what they will ask you. If you say yes, it's good. If you say no, then they will tell, okay, do you need help? You do not understand. If you don't, talk to your coworker, talk to me, talk to the BA. They will help you to understand it. But it's your call. ওকে মানে আপনার আমার আমি উল্টাপাল্টা করে কোয়েশ্চেন করছি। No, ওই এলএম থেকে প্রিন্ট কোথায় করে? I'm sorry, what? এলএম থেকে কি আমরা প্রিন্ট করতে পারি? কি করতে পারি? প্রিন্ট কোন কিছু প্রিন্ট করতে হয়? Dashboard I'll show you. Yeah. We can print and we can save document in X. Create a report. I'll to show you this. That's the thing that I told you that I'll show you. Okay. Like bug report. Let's say you have 20 bug open. The manager might tell you, can you create a report of the bug and then send it to everybody? He might tell you, yeah, we can. I'll show you. This is the thing, that's a very simple thing, nothing complicated. I'll show you. You can print report, create report, save report, and create a dashboard like picture, like graph, all these things. Those are the thing I'll show you ongoing thing, I just want to
cover the like most important thing first, then all the details that you have we'll cover one by one. There is a lot of things we need to still cover, though it's not, we are not done a lot of things, but we'll cover those things. ওকে মামা। আর কোম্পানির কি আপনার জেনারেল করে ইমেল পাঠিয়ে আদার দেন যে এলএম এর মধ্যে যে আমরা যে কমেন্ট লিখি ওই কমেন্টের সেকশন ছাড়া কি আমাদের এমনিতে ইমেল অ্যাড্রেস থাকে, ইমেল থাকে? মানে বুঝি না জিনিসটা কি বললেন? আপনার অফিসিয়াল কোনো ইমেল থাকে লাইক কোম্পানিতে যে আপনার নিজের কোনো হ্যাঁ, email you have your own email. Everybody, every single employee will have their own email, and for that email, the email that we send in defect or something, you will go that and that email. Outlook, every company use Outlook. Okay, Outlook, okay. Outlook, yeah. It will like connected with this ALM. It connected. It automatically send an email to the Outlook. Okay, ওকে। আপনার যখন ধরেন ম্যানেজার আমাকে বললো রিগ্রেশন টেস্টিং করতে, এখন রিগ্রেশন টেস্টিং হইতেছে তো আপনার ইম্পর্টেন্ট ফাংশনালিটি গুলো চেক করা। এখন আমি যদি সিঙ্গল টেস্টার না থাকি, আমার যতটা রিকোয়ারমেন্ট আছে 10টার মধ্যে ধরেন 5টা হইতেছে ইম্পর্টেন্ট ফাংশনালিটি, অন্যান্যদের কাছেও অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ফাংশনালিটি থাকতে পারে। তো আমাকে যদি বলে রিগ্রেশন করতে, ডু আই অলসো ডু দেয়ারস অর আই জাস্ট ডু মাইন? Usually theirs also. Usually theirs, like whatever regression does not mean like whatever you are doing, it means in general for the application. For the application, we need to do regression. So it depends how many test cases. If there is a 100 test case, then of course they will not tell you to do it only. They will tell you to do some and the other person to do some. No, but whenever there is a regression, I mean, we need to think what are the important for the application, right? We'll test that. If it could be only me, it could be also other person. ওকে মামা। আর একটা প্রশ্ন ছিল আমার, এনি অ্যাপ্লিকেশন যখন ওয়েব বেস অ্যাপ্লিকেশন তো আমাদের কোনো আপলোড করতে হয় না, কোনো সফটওয়্যার যখন বানায়, ডু উই হ্যাভ টু আপলোড ওর ডেভেলপারই আপলোড করে ফেলে বানানোর পরে? না, আপলোড বলতে কি বোঝা জানেন? এই সফটওয়্যারটা যে কোড গুলা না, ইটস লাইক প্রোগ্রাম, রাইট? কোড গুলা আপলোড করে ডেভেলপার করে। We don't do it, developer does it. But not only developer actually does it, there is another team, CM team, configuration management team. Remember we talked about that. So what they do is, developer, there is a place in the server, there is a place in the remote, like cloud, right? It's called FTP. Cloud and FTP the same thing, you know. So there is a place on the server where developer put their code in there. So from that place, the CM team pick up the code and put it in production. So developer does it. We don't have to put any code anywhere. They do that. Okay. Our last time যে আমি যে আপনাকে কোয়েশ্চেন করছিলাম যে এক্সিস্টিং ডিফেক্ট আছে কি না এটা সার্চ করা যায়, পরে দিয়া something went wrong and you couldn't show me how to search the existing defect. Which module do I go to search for any existing defect that I just found one and I want to see if somebody else found the same thing? Okay. Defect module, not test. Defect module, because whenever you open defect module, you can find defect. Here, if we go defect and edit, something went wrong. Okay. Then we go find similar defect, find similar text, find similar defect. This is where we go to find similar defect. Okay. So now, not that. Okay, hold on, let me show you. Okay, so let me open one defect first. List of slides is given. No, 1 second. So there's departing here. Departing date.
1 second. Okay, I'll try to mimic one. Yeah, okay. Hmm. Okay. See this thing, I just opened two defect, right? What I did, I just do a similar defect. Now, if I select that defect, and then if I go and find similar defect, it's showing me two here. Those are similar. So whenever, see these two, whenever I did, look, see this one, 90, why is 90 here? This is a similar defect. The flight, if you look, the list of flight is given even when whatever. And then if I go here, what? See, the list of the flight is similar, right? I just copied it so that we know how to find it. So if I have a defect, if I select it, let's say this defect I'm selecting, right? Here, this defect I'm selecting. Now, if I click here and find similar defect, it's showing me whatever defect they are similar, like based on this, it's showing me all the defect that has a similar keyword. Now, how they do that? How they do that is, this is how they do that. If I open a defect here, whenever I write this, this summary is very important. This summary is very important, the way you wording it, because you have to put the keyword here. Based on that, they search the defect. Based on that, let's say here, if you read it, we need to find out what is the problem, like where the problem is coming. It says the list of flight is displayed when an illegal date is set as the departing or returning date. The list of flight is displayed when an illegal date is set, meaning if the date is wrong, still the list of flight shows. It should not show the flight list, right? I'm trying to buy a ticket, and if I pick a wrong date, pick a wrong date, it should not display any flight because the date is wrong, but it still is showing the flight, right? That's the like keyword here. The list of flight is displaying the date, say the departing date and returning date. So what I'm trying to say is, whatever word you put, they save those words in the database somewhere. And whenever I go and search for a similar defect, it goes and check over there to find the similar word. That's all it does. Okay. So like whenever if you defect, you select one and then just go here, and then if you click, it's going to try to match all these defect that you can if it's any matching one, they will tell you what are the defect that is matching. আমি যে ম্যাচিং কোনো ডিফেক্ট পাই, then what do I do with the one that
I just created, এটা কি duplicate হয়ে গেল না? No, you cancel it right away. Cancel it. You can find also the similar word you can find also. Now here, if we show the percentage, let's say if I put 100%, and if we start, this is only the one showing, because whatever I'm looking for is showing only one. Number 5. This is number 5, and this is number 5. It's showing same one. It is showing is this matching with only one. Now if I put the person is less, like a 75, like matching, what is the person is matching, still is showing just one. If I put it like say 50%, let's see if we show anything. See, this is showing 50% is matching this one. So if I click there, this is the one. So let me open it. Check back on the home button, opens and filled and pasted. See, even it does not matching. It doesn't even close. Checking on back to home button, opens field flight pages. Maybe probably somewhere this wording also matching. This wording here, this description is matching probably with the description of the other defect. That's why it's showing. But if you look, it does not match. But it's giving you an approximation. 50% is matching. Probably the description is somewhere matching. But this is the way to find out. This is the way to find out here if the defect is similar or not. That's all. This Also, so one one of more, our important. more than one tester is, Yeah, go ahead. Sorry. Zinama, Go ahead. Yeah. when more than one tester is working, you find a defect, then the first thing to do is to search if already the same defect exists or not, and then enter the defect. Yeah, you can find out here. You can find out, look, find similar defect. Oh no, sorry, this one. Similar defect, similar text. না সেটা বুঝছি, আমি বলতেছি যে আমার সবসময় কি যখনই আমি ডিফেক্ট পাইবো তখন কি বারবার আমাকে ওটা সার্চ করতে হইব? Not necessarily. You know why? Because the test case that you are running, right, it not necessarily is the same that other one. It's similar, could be, but depend on how many people are working. If there is a 10 people working, that is a good idea to check. But there will be not lot of, it's not like 100 defect. It's probably, you will be open probably 10, 15 defect. Not a day, the whole project. If there is a 5 people working, probably you will be opening only 10, 15 project altogether. So it's not that you are opening 20 defect a day and it's a big headache, how to check and everything. No, it's you guys will always know what defect already open, because weekly there is a meeting on defect, and whenever you open a defect, everybody get an email on the team. Whenever you open a defect, everybody get an email, so they know already what defect is open. You will get an email also whenever your coworker is open, so you already know though there is a defect open for the same one. Then you just link it. So you will, like say, it's not you'll be in dark that I don't know who opened what defect, I have no idea. It's not that. And defect management is very important as a tester. So whenever you're working in a team, you need to know all together what is the problem in the application, meaning what are all the defect in general. You need to know. Wait 1 second, quick. Sorry, ma'am, I'm a call. Okay. No, So like defect wise, you will always know what are all the other defect. Let's say in a project, there could be 15, 20 defects, right? Three people working. So although if you open any of them or not, let's say you didn't open any defect, but still you will know what are the defect in the application. You need to know. You'll be in the meeting always. They will be talking. You'll get email. You will have this access. You need to know all these things. So it's not that, like I said, you completely don't know, let me find out if it's open or not. I have no idea if it's open or not. You'll have an idea at least that those are the defect is open. ওদের স্ট্যাটাস মিটিং যে হয় তখন ওগুলো ডিসকাস করা হয়। তখন ডিসকাস করা হয়। তখন আসলে স্ট্যাটাস মিটিংটার মেইন কারণ হলো প্রায়োরিটাইজ করা।
if you have 20 defect, right? 20 defect open, developer is going to fix it. Which one is going to fix it? Let's say there is high priority one is going to fix, right? High priority. Now there is a high priority, could be 15 of them could be high priority. Then what he's going to start with? Then we discuss about it. Okay, let's start this, that's the way. So defect status meeting is to actually to find out what are the status of the defect, like how many is fixed, which one they should fix. Those are the things. It's not to explain the defect to everybody. That's not the purpose. Not to explain the defect to everybody, because they can see the defect in the ALM, right? Right. And they get an email anyway. So what is the purpose? If they have a question, what is that? What is this? Then you explain. It's not that in general you are explaining defect one by one. It's not that. What they do, one by one they go through, but to put the priority. That's the reason of it. But it's anything they can talk. It's not that they're holding, but the purpose is to put a priority so that the developer can set up their time, what they need to fix first, and other things like that. Mama, status meeting and defect status meeting keeps saying. Now, defect status meaning, like I said, is only talk about the defect status where we prioritize the defect so that the developer can work, and also to understand the defect. If they have any question, why did you open this? Why not this? Don't you think these two defects are similar? If it is similar, close one. Those are the things that we talk, because what developer is always try to reduce the amount of defects. So if there is a 3 defect, he thinks is similar, they will tell you, oh, there is 3 defect. If it's similar, why don't you combine them one? Things like that. Status meeting is application status in general, like how many requirement we have, how many test cases we done, how many defect we have, and what are the progress of the application, like how many days is going to take us to fix those, when can we deploy in general status meeting. Or anybody is going to take a vacation next week or next month, in general we're going to discuss. That's the status of the application, not only defect, in whole status. If I'm going on vacation, I'll tell them, oh, I'm going on vacation next month for 4 days, just to let you know. So plan accordingly. Those are the in general the status. Okay. So বুঝছি না। That's it. আমার এখন আর কোনো question নাই। ওইটা শুধু আসছিল ওই যে defect statusের কথা বলছিলাম। So I'm like, okay, let me just get clear. No, we have a lot more to go. Okay, that's I'm telling you, but it's a lot of small thing that we need to also discuss. So whenever you have question, feel free to ask. It's important. But আপনি এখন আমরা ইউনিক্সটা আমাদেরকে একটা জিনিস ইনস্টল করতে হবে. So I'll show you how to do. You do it with me, okay? Okay. Okay. So here, let's go on Google. Okay. আপনার কি উইন্ডোজ Do I do that? গুগল আমি করতাম এটা? গুগলে যান। Okay. আপনার অপারেটিং সিস্টেম আমি এখন ফায়ারফক্সে। না আপনার অপারেটিং সিস্টেম বলতে বোঝাচ্ছি আমি Windows 7, রাইট? ওকে, সো আপনি টাইপ করেন উইন্ডোজ ফর উইন্ডোজ 7, এই জিনিসটা টাইপ করেন। ডাউনলোড সিগুইন CYGWIN ফর উইন্ডোজ 7, এটা টাইপ করেন। করছেন? Okay, so if you go on Google, then it should give you, let's see what it comes. So here you have certain things, right? Do you have this one? See, cguin.com. একটা সেকেন্ড আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এটা রাতে খেয়েছো, আসলে এখন এটা অন্যরকম ছিল। হ্যাঁ, তো আপনি এটাতে ক্লিক করেন, www.cguin.com, right? Okay, you have it, right? Yes, I do. Okay, so click on there. Okay, dear. Okay.
ঠিক আছে? জি আসছে। এখন দেখেন এই যে এইখানে যে আসছেন, এইখানে দেখেন এই যে কারেন্ট সিগুইন ডিএলএল ভার্সন, সি দিস ওয়ান। জি এখন আপনার কয়েকটা অপশন আছে, ক্লিক করে এখানে দেখেন এই যে লাস্টেরটা সেট আপ, যে 64 বিট অফ ইনস্টলেশন, দেখেন 64 বিট যেটা, ওখানে ক্লিক করেন, সেট আপ 64। ওকে, এখানে ক্লিক করেন। Okay, so it's downloading. Okay, it should start downloading right here. আপনার এরকম আসছে, আপনার এরকম? I think we have chosen to open. হ্যাঁ My account is a save file or cancel. Save for some? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টে স্টে। আপনার ডাউনলোড হওয়ার কথা আর কি, এরকম এরকম একটা ফাইল, এটা ডাউনলোড হয়েছে? It is a GG, Mama. মানে আপনার কি এইখানে এরকম জিনিসটা আসছে না আসে নাই এই নিচে? Give me 1 second, Mama. ওকে, আপনি আমাকে ক্লিক করতে বলছিলেন না সেটআপ 64 সামথিং, এখানের মধ্যে ক্লিক করতাম। না না, ক্লিক করার আগে দাঁড়ান, আমি বলতেছি এটা ক্লিক করার পরে এইখানে কি এরকম কিছু আসছে নাকি আপনার সবার নিচে? আমার স্ক্রিনটাও দেখতে জি না, পাচ্ছেন না, এখানে এরকম আসছে সেট আপ 86_64 exe এরকম আসছে কিছু, এরকম একটা সাইন দিয়ে এক্স্যাক্টলি এরকম জিনিস আসছে নাকি? জি না, নিচে কিছু আসে নাই। আপনি তাহলে এখানে আবার ক্লিক করেন, তো এই জায়গাটা, এই যে লাস্টটা ক্লিক করেন, এইখানে এই যে দেখেন এই জায়গাটা যেটা আছে, এখানে কিন্তু আপনি ক্লিক করতে পারবেন কয়েকটা অপশনে, 2.6.0 এন্ড দেন 86 লেখা আছে, ব্রেকেট লেখা 32, রাইট? 32 না ব্রেকেটে লেখা, আবার লেখা আছে একটা ব্রেকেটে 64। এই 64 এর আগে এইখানে ক্লিক করেন, দেখছেন আপনি আমার এখানে মাউসটা ধরলে ইয়া হয়, খেয়াল করছেন? এখানে ক্লিক করেন। একটা কাজ করি, দাঁড়ান আমি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করতেছি, আপনি আমাকে একটু শেয়ার করেন। ওকে, আমি আপনাকে ইয়া পাঠাচ্ছি, লিংক পাঠাচ্ছি, ইয়া মানে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি, আপনি ওকে দেন। হ্যাঁ, নাও আই ক্যান সি। তা আপনি এখানে এই যে 64 এ ওখানে আবার ক্লিক করেন তো। এখানে তো, তাই না? হ্যাঁ, এখানে ক্লিক করেন তো। হ্যাঁ, সেভ ফাইলে দেন, দেন ফাইল সেভ। হ্যাঁ, ওকে। এখন আপনি যে উপরে এই যে মাউসটা আছে না, দাঁড়ান দাঁড়ান, রাইট রাইট, হ্যাঁ, ক্লিক দেয়ার, ক্লিক দেয়ার, রাইট। হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান। দেখেন তো অন্য কোনো একটা ইয়া ওপেন হয়েছে কিনা, একটা ওয়েবসাইট ওপেন হয়েছে কিনা আপনার, ওই যে নিচে যায় দেখেন তো ফায়ারফক্সে, শুড ওপেন এ ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট। ওই যে নিচে মনে হয় মাল্টিপল ওয়েবসাইট। নিচে কিছু তো দেখতেছি না আমার। দাঁড়ান, এটা এখানে না হলে এটা ইয়েতে গেছে, আপনি ইয়েতে যান, ওই ডাউনলোড ফোল্ডারে যান। আপনি ওই যে ফোল্ডারে ক্লিক করে এই ডাউনলোড ফোল্ডারটায় যান, ডাউনলোড ফোল্ডারে ক্লিক করেন, তো যে দুইবার ওপেন হয়েছে দেখা যায় এখানে, এখানে এটা এখানে কিন্তু দাঁড়ান, এখানে এখানে একটা ওই যে ডান পাশে ফোল্ডারের সাইনটা আছে না, ফোল্ডারে যান তো একটু, রাইট ক্লিক করেন তো এখানে ফোল্ডার। ওকে, এখন এই যে সবার লাস্টে দেখেন আসছে, রাইট? এই লাস্টটা ডাবল ক্লিক করেন, গ্রিন সাইন লাস্টটা, সবার লাস্টটা ডাবল ক্লিক করেন। আবার করি। No, that's okay. It should open up. Okay, next, next. Yeah, next. Hold on 1 second. Okay, first that's fine. Next, that's okay. Okay, hold on. Okay, এখানে আপনি ওই যে নেক্সটে ক্লিক করেন।
Tomorrow আমি কি same time is fine, na? জি আল্লাহ। Okay. Unix is very small, simple thing. We just need few commands. So I'll show you some today, and tomorrow I'm going to show the rest. Then we will be done Unix, and then next week we're going to do database plus ALM and other stuffs also. Whatever question we have. ওকে। সিকিউরিটি টিকগুলো এগুলো তো দেখতেই তাই না মামা? হ্যাঁ, সিকিউর যে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়াটএভার, এটা তো ডাটাবেসই তাই না? হ্যাঁ, ডাটাবেস প্রোগ্রামিং। আর জিরা? জিরা হইলো আপনার একটা টুল, মনে করেন এএলএম যেরকম ওরকম জিরা। ওইটাও করবো না এটা করবো না? ওইটা আমি আপনাকে সামনে একটু সিম্পল একটা জিনিস দেখাই দিব শুধু জিরা। উই ডোন্ট নিড টু ডু জিরা, বাট আইল শো ইউ হোয়াট ইট ইজ, বাট নট ইন ডিটেলস, জাস্ট টু শো ইউ ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে। Maybe it will take probably a couple minutes to download, okay? I mean, I'll be right back, okay? Still running. ওকে মামা, আমিও বাথরুমে যাইতেছি। Okay, okay. Finish up then. Okay, Mami, are you there? Okay, excellent. এখন এই জিনিসটা কি, রাইট? যেটা ওপেন হলো। এখন আমরা দেখেন আমরা শিখবো ইউনিক্স। ইউনিক্সটা কি? ইউনিক্স ইজ কমপ্লিটলি অপারেটিং সিস্টেম লাইক উইন্ডোজ, রাইট? উইন্ডোজ যেরকম অপারেটিং সিস্টেম, উইন্ডোজ 7, the one you are using, Unix is same thing. Similar, I mean. Same thing meaning similar. আরেকটা অপারেটিং সিস্টেম। উইন্ডোজ is operating system. Unix also is operating system. But ডিফারেন্স হলো আপনার ইউনিক্সটা মনে করেন সার্ভার লেভেলে ইউজ করা হয়, কাজের জায়গায় আর কি। সব কোম্পানি এটা ইউজ করে, খুব ভালো, উইন্ডোজের চেয়ে ভালো, সিকিউর বেশি, ফাস্টার, বেটার। তো উইন্ডোজ এই ইউনিক্স শেখার জন্য আপনার ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে, ঠিক না? বাট এই যে সিগুইন, এটাতে করা হয় কি সিমিলার, আপনার যেসব কমান্ড ইউনিক্সে কিন্তু আপনি যে মাউসে ক্লিক করে এগুলা করতে পারবেন না। কিছু সফটওয়্যার আছে ইউনিক্সে যেটা আপনার এরকম করা কমান্ড বেস না, গ্রাফিক্যাল উইন্ডোজের মতো আছে, বাট ওইটা কোম্পানি ইউজ করে না সাধারণত। সবাই কমান্ড ইউজ করে, এরকম কমান্ড লেখে। তা আমাদেরকে কমান্ডই শিখতে হবে, যেটা মার্কেটে চলে, কোম্পানিতে যেটা ইউজ করা হয়। আমি এখন এটা শিখতে গেলে আপনার তো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে হবে। তো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড ইন ওয়ান সিস্টেম। তো ইজি ওয়ে হলো এই জিনিসটা করে কি সিমিলার কাজটা করে, যেসব কমান্ড করলে আপনি ইউনিক্স এর কমান্ড গুলা টাইপ করলে যেসব কাজ করে এইখানে সেম কাজ করে, মোস্ট অফ ইট 99% কমান্ড কাজ করে এখানে। তো এই জন্য আমরা এই জিনিসটা দিয়ে আমরা শিখবো হোয়াট ইজ অল দ্য কমান্ড মিনস। ঠিক আছে, আপনি আমার স্ক্রিনটা দেখবেন, আমি যেগুলা টাইপ করব আপনার ওখানে এগুলা টাইপ করবেন। ঠিক আছে, দেখেন আমারও সিমিলার জিনিস আছে, রাইট? ইউ সি। এখন আমি আপনাকে একটা জাস্ট সিম্পল একটা টেক্সট ফাইল পাঠাই, so then you can practice. ইমেল করে পাঠাচ্ছি, একটা সেকেন্ড সময় দেন। Holy cow, it's really big.
What happened? No, okay, that's fine. Let's load it and then we'll talk. এখন এখানে যেটা দেখেন আপনার আমরা উইন্ডোজে যেরকম ক্লিক করে না অনেক কিছু করে কপি করা এটা লেখাটাকে whatever we do we just click use mouse keyboard right now in Unix we have to write command to do whatever we want to do we have to write command আপনি এগুলা নোট নেবেন যে সব কমান্ড আমি বলবো ওই কমান্ড গুলার কাজ কি এবং কিভাবে করবেন আপনি আমার সাথে সাথে এখন টাইপ করবেন বা একই সাথে ইউ রাইট ইট ডাউন just the command so that you can later on take a note and memorize them and you have to memorize that command name এখন দেখেন আমাদের উইন্ডোজে যেরকম মনে করেন সাপোজ এখানে দেখেন এই যে আমি এখানে ক্লিক করি এই যে দেখেন আমার একটা ড্রাইভ মনে করেন আমি সি ড্রাইভে গেলাম suppose we are see this thing what do you see C drive right then /windows /binding what is this basically this is a C drive right this is my main drive hard drive under hard drive I have a folder called Windows under that Windows I have another folder called branding and then under that one I have another folder right called shell brd right and under that I have a file so these are folder and under that folder I have file right let me clear so these are folder but this is file so in Unix instead of folder we call them directory there's the like same thing they just call it direct they don't call it folder they call it directory dirctory directory okay so we have to create folder right in Windows whenever we need to save something somewhere we create folder right here we create directory we call them create directory এখন দেখেন মনে করেন আমি এখানে আমি যে কোন ফোল্ডারটায় আছি সাপোজ হিয়ার রাইট মনে করেন আমি কিন্তু এই ফোল্ডারটায় আছি রাইট এখন আন্ডার দিস ফোল্ডার রাইট আন্ডার দিস ফোল্ডার I have this so I went C and then user is another folder now under user there is another folder and this another folder and this folder currently I'm in this folder under this folder so if I want to know which folder I am in right now in Unix this is what I have to do because here I cannot click right in Windows I can just click left and right and find out right which folder I am in but Unix I cannot click I have to type so if I type pwd is yeah আমি আপনার রাইটিং দেখতেছি না আমার স্ক্রিন দেখতেছেন না না স্ক্রিন দেখতেছি বাট খুবই ছোট রাইটিংটা let me go okay sorry let me see if I can extend it text okay let me set so let me do this is it okay now or no let me make it it's better let me make it a little bit bigger probably let me do 20 is it better now yes okay
One sec. Okay. Okay. So see, if I want to see here, if I want to go to a folder particularly, I just click, and then I go there. But in Unix, I cannot just click. I have to type. So if I type pwd, it tells me which directory I am in. Directory name is this. Now let me check. It says, remember, it says slash, right? Is a forward slash home. Under that it says Mohammed, right? Let me go there in the operating system. If I go under C, and then let me go 1 second. Cguin is our software, right? Cguin 24, that's our software here. See, I have /home. See home. You see this home, right? Home, under whom I have Mohammed. See? And then under there, this is all the files that I have. So if I type here, if I type ls, no, forget about ls, I'll show you later. So if I type pwd, it show me which directory I am in right now. Clear? We have to memorize this. This is the memorization part actually. We have to memorize what pwd does. Okay. So if I type pwd, it show me which directory I am in. Directory meaning folder. Directory means nothing but folder, right? So if I type pwd, it's going to show me I am in this directory right now. So if I type pwd, see right now it's saying I'm in under home. So whatever directory I am in right now, if I want to see which directory I am in, if I want to see, I type pwd. So to see the current working directory, okay. So you need to write it down, to see current working directory, we need to type pwd, right? আপনি এটা খাতায় নোটের মধ্যে এটা লিখবেন আর কি, we need to type pwd. Okay, to see the current working directory, we need to see pwd. Okay, now this thing, of course, it's not going to work, nothing, I just typed it so that you know. Let me do one thing. Okay, where did you write this, to see the current? X second, then let me Oh, let me write it here so that you will see. Okay, okay, pwd, okay, all lowercase pwd. Okay, to see the current directory. Directory means folder. Okay, if we type pwd, we see the current directory. Where directory I am in right now. See this one is telling me /home, right? So I'm in under home, right? Don't type anything here. I'll tell you why later on. Okay. So if I type pwd, I see the current working directory. That's all I need to know. To see the current directory, I type pwd. Clear? এখন দেখেন, আপনি যদি ইয়ার কথা চিন্তা করেন, উইন্ডোজ, ইউ সি মাই স্ক্রিন দো, রাইট? আই থিংক। জি মামা। তো আমরা কিন্তু এই ফোল্ডারের ভিতরে কি থাকে, ফাইল, রাইট? ফোল্ডারের ভিতরে কি থাকে, ফাইল। কিন্তু ফোল্ডারের ভিতরেও ফোল্ডার থাকতে পারে না? ফোল্ডারের ভিতরে এই যে দেখেন, এই যে একটা ফোল্ডার Cguin 24, এই যে ফোল্ডার, এই ফোল্ডারের আন্ডারে কিন্তু ফোল্ডার আছে, রাইট? ফোল্ডারের আন্ডারে ফোল্ডার আছে, ফোল্ডারের আন্ডারে ফাইলও থাকে, ফোল্ডার থাকে। ফোল্ডার কিন্তু ইট ডাজ নাথিং, ইটস লাইক এ কন্টেনার, ইটস লাইক এ বাকেট, ইট keeps something, ফাইল, রাইট? সো ফোল্ডারের ভিতরে ফোল্ডার থাকতে পারে, যেটা আমরা সাব ফোল্ডার বলি, তাই না? ওকে, আর ফোল্ডারের ভিতরে ফাইলও থাকতে পারে। এখন আমরা যদি আমাদের একটা ফোল্ডার কি আছে, যেটা আমরা এটার ফোল্ডারের আন্ডারে আছি এখন, রাইট? মোহাম্মদ, ঠিক আছে? এখন আপনার ওখানে যদি আপনি pwd টাইপ করেন, কি আসে দেখেন তো? This is home Zahara. Right, home slash, right? এটা আসছে না, স্ল্যাশ
ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হোম, তারপরে আবার ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ, তারপরে জহুরা, রাইট? জি। ওকে, এখন আপনি এইখানে যান, আপনি এই জায়গাটায় যান, আপনার কম্পিউটারে আপনি সি ড্রাইভে যান, সি ড্রাইভে, কোন জায়গাতে? সি ড্রাইভে, কম্পিউটারে সি ড্রাইভে, যে আমি এখন আসি যে সি ড্রাইভে কম্পিউটারে, মাই কম্পিউটারে যান প্রথমে, মাই কম্পিউটার, মাই কম্পিউটারে যেতে পারছেন? একটা সেকেন্ড জন্য। একটা সেকেন্ড, রাইট ব্যাক। ওকে, আপনি মাই কম্পিউটারে যেতে পারছেন? জি, এটাতে দুটো ক্লিক করবো, লোকাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, কোনটাতে ক্লিক করবো মামা গিয়া? মাই কম্পিউটার যাবার সি ড্রাইভে যান, সি লেখা আছে না, সি, সি ড্রাইভ। ক্লিক করছি মামা। ওকে, তারপরে আপনার এরকম ফোল্ডার আসছে একটা সি গুইন 64 কোথাও আছে, জি, আছে। আসলে ক্লিক করেন। হ্যাঁ, তারপরে ডাবল ক্লিক করবো। হ্যাঁ, সি গুইনে ডাবল ক্লিক করেন। ওকে, করছি। তারপরে আপনার এরকম হোম আসছে, দেখেন তো হোম, হোম জি, আছে। ডাবল ক্লিক করেন, ওটার আন্ডারে দেখেন তো জহুরা লেখা আছে নাকি? জি, আছে। ওকে, এখন দেখেন আপনি জিনিসটা খেয়াল করেন, আপনি এইখানে জাস্ট খালি জায়গাটায় ক্লিক করেন, এই খালি জায়গাটায় দেখেন আপনি কি পাবেন, স্ল্যাশ সিকুইন স্ল্যাশ হোম, আন্ডার হোমের আন্ডারে আপনার নাম আসছে, রাইট? জি, জি। এখনো দেখেন আপনি যদি এখানে pw2 টাইপ করেন তাহলে কিন্তু সেম, স্ল্যাশ হোম, তারপরে স্ল্যাশ আপনার নাম, রাইট? তাই না? জি। ওকে, এর মানে হলো এটা হলো আপনার হোম ডিরেক্টরি, মানে এটা হলো আপনার একটা, দেখেন ইউনিক্স মেশিনে এটা হলো অপারেটিং সিস্টেম, অনেক পিপুলরা কাজ করে, তো যারা যখন লগ ইন করে এই ইউনিক্স এর মধ্যে, তখন সবারই আলাদা একটা জায়গা থাকে, সবারই একটা জায়গা থাকে যেখানে তাদের একটা স্পেস, যেখানে কাজ করে তারা, তাই এটাকে হোম ডিরেক্টরি বলে। মানে আপনি লগ ইন করার পরে আপনি যে জায়গাটায় যাবেন প্রথমে, এটা হলো আপনার হোম ডিরেক্টরি, দ্যাটস ইউর ওন স্পেস ইন দ্য সার্ভার। যেরকম সি ড্রাইভের জায়গা থাকে এরকম এইখানেও তাই, ওইটাই। তো এখন আপনার এই যে স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ মোহাম্মদ, যেরকম আপনার রাষ্ট্রের স্ল্যাশ জোড়া, এটা আপনার হোম ডিরেক্টরি, এনিথিং ইউ ডু আন্ডার দিস ফোল্ডার, এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু ডু। Let me see. দেখেন, this is the what happened. The following could not be attached. Unix, please try again later. Why? Hmm. Okay. তো আমি ফাইলটা সেন্ড করছি, দেখেন তো আপনি পান কিনা। আমাকে ইমেল করছেন? ওকে। ইমেল করছি, দেখেন তো, ডাউনলোড ইট ফার্স্ট।
জি না মামা, আসে নাই। আসলে না, আসবে মনে হয়, মনে probably it's taking some time. The big file is gone. ওকে। So wait a second then. Okay, once you get it then আপনি তাহলে এইখানে কি করে যাইতে হয় সেটা তো বুঝছেন, রাইট? আমি সি ড্রাইভে গেলাম, তারপরে সি গুইনে, তারপরে আমি যে হোমে গেলাম, তারপরে এখানে আপনার নাম আসবে জহুরা, রাইট? এখানে ডাবল ক্লিক করবেন। তো এইটার মধ্যে যা আছে ইউ ক্যান সি ইট, লাইক দ্যাটস ইউর প্লেস অ্যাকচুয়ালি। দেখেন, this thing is very easy. It just because it's a new thing is complicated, confusing. Okay, we need to memorize some of the commands. That's all it is. So I'll go through everything, nothing to worry. But first it will be not be easy to understand because, like I said, it's a new thing. তা আপনি ওই জিনিসটা অ্যাটাচ করলাম, যেটা এটা ডাউনলোড করবেন এক জায়গায়, রাইট? আপনি ডাউনলোড ফোল্ডারে, ডাউনলোড করার পরে আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে যাবেন। ডাউনলোড করার পরে মনে করেন যেটা ডাউনলোড করে, মনে করেন সাপোজ দিস ওয়ান, লেটস সে ফর এক্সাম্পল। সো ইউ রাইট ক্লিক ইন দেয়ার এন্ড কপি, okay, and then you go to that folder, that under Jora folder, and you right click and paste it. That's it. Okay, that's all. Okay, দেখেন তো আসছে কিনা ওইটা। হ্যাঁ, মেলে দেখেন তো আবার আসছে নাকি। জি না মামা, এখন আসে নাই। Okay, it's a long file probably, that's why. So anyway, so yeah, okay. So once you get the file, you put it in there. It's a sample file so that you can work on there. That's the purpose of it, nothing. So anyway, so আপনি যদি কারেন্ট ডিরেক্টরি, কারেন্ট ফোল্ডার দেখতে চান, কোন ফোল্ডারের আন্ডারে আপনি আছেন, তখন আপনি পিডব্লিউডি টাইপ করবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? পিডব্লিউডি, ঠিক আছে। এখন দেখেন, এই যে এখানে যেরকম আপনি দেখছেন, এখানে অনেক ফোল্ডার আছে, রাইট? ফোল্ডার, রাইট? You can go from one folder to another. I want to go this folder. I just double click. I'm in this folder. I want to go this folder. I want to double click. That's it. I'm there, right? But in Unix, you cannot just click. You have to type, right? You have to type. So এখন আপনার কি কি ফোল্ডার আছে, আপনার কি কি ফোল্ডার আছে, হাউ ডু ইউ নো, রাইট? আপনার ফোল্ডারে যাবেন, একটা ফোল্ডারে যাবেন আপনি, আপনার এই ফোল্ডারের মধ্যে আপনার কি কি ফাইল আছে বা ফোল্ডার আছে, হাউ ডু ইউ নো? ইউ নিড টু চেক। তো ওয়ান্স এগেইন, সো আমি যদি জানতে চাই আমি কোথায় আছি, আমি তাহলে পিডব্লিউডি টাইপ করব, পিডব্লিউডি দেখলাম। ওকে, আমার এখন ফোল্ডার হলো রুট, এইটাকে বলা হয় রুট ফোল্ডার। যদি আপনি দেখেন শুধু একটা স্ল্যাশ, দ্যাটস কল রুট ফোল্ডার। ঠিক আছে মামা, এগুলো আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু, not now probably, but whenever you review the video, then make sure you write it down, all of them, like all the code, like say pwd here, right? And then root folder slash root, হ্যাঁ, রুট ফোল্ডার মানে হলো আমাদের যেরকম সি ড্রাইভ আছে না, সি ড্রাইভ, দ্যাটস রুট ফোল্ডার, মানে দ্যাটস দ্য বিগিনিং অফ দ্য ড্রাইভ, দ্যাটস লাইক রুট অফ এভরিথিং, অল দ্য ফোল্ডার। মনে করেন আপনি এইখানে দেখেন, এখানে যে সিগুইন আছে না, সিগুইন, আন্ডার সিগুইনের মধ্যে আপনি ইনস্টল করছেন, সো সিগুইন থেকেই শুরু হবে সবকিছু। সো স্টার্টিং ফ্রম সিগুইন, এই যে স্ল্যাশ, সো সিগুইনের আন্ডারে সব, এটার যে হোম আছে, মনে করি যে এতগুলা, এই যে ফোল্ডার গুলো আছে না, দেখেন আপনি এখন সবগুলো দেখতে পারেন। পিডব্লিউডি টাইপ করি আমি, সরি, আপনি দেখেন, সরি ইটস টু বিগ, ওকে, আপনি এই যে দেখেন বিন, প্রথমটা বিন না, এই যে দেখেন এখানে বিন আছে, দেখছেন? তারপরে যে সিগুইন ড্রাইভ, এখানে সিগুইন ড্রাইভ, প্রবলি দিস ওয়ান সিগুইন ড্রাইভ। তারপরে আপনি যে ড্যাপ, এই দেখেন ড্যাপ আছে, দেখছেন? তারপরে এই যে হোম, এখানে হোম আছে, দেখছেন? সো আন্ডার দিস that means root, means that the beginning folder, fresh folder. Under that all the folder exist under this folder. Okay, so if I type pwd, I see this, that means I'm in root folder. এখন এই ফোল্ডারের আন্ডারে আর কি কি জিনিস আছে, it could be folder, it could be file too, right? একটা ফোল্ডারের আন্ডারে ফোল্ডার থাকতে পারে, ফাইলও থাকতে পারে। তো এরকম এটার আন্ডারে কি কি ফাইল আছে, কি কি ফোল্ডার আছে আমি দেখতে যাই, তখন আমি টাইপ করবো ls, ঠিক আছে? এটা লেখেন ls,
এখন আপনি কিন্তু এই রুট ফোল্ডারে নাই, আপনি আসেন এই রুট ফোল্ডারে, জি না। আপনি নাই। আপনি করেন কি, এটা করেন সিডি লেখেন, সিডি স্পেস দুইটা ইয়া দেন, ফুল স্টপ দেন, ডট ডট, আমি সিডি লেখার স্পেস স্পেস আছে। ডট ডট, জি। এখন এন্টার দেন, দিছেন। এখন এন্টার দেওয়ার পরে আপনি পিডব্লিউডি টাইপ করেন তো কি কি লেখা আসে? নাথিং মামা। কি আসে? হোম আছে, স্ল্যাশ হোম। স্ল্যাশ হোম। আবার আপনি টাইপ করেন সিডি প্লেস, আই মিন স্পেস ডাব্লিউ, আই মিন ডট ডট, সিডি স্পেস ডট ডট, তারপর এন্টার দেন। দিছি এন্টার। ওকে, এবং পিডব্লিউ দিতাম। হ্যাঁ এখন পিডব্লিউডি দিলে দেখেন শুধু এটা আসে, স্ল্যাশ আসে, তাই না? জি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ল্যাশ আসছে। আমি সাথে সাথে অন্য লাইন দেখা শুরু করি। হ্যাঁ, স্ল্যাশ আসছে বাবা। স্ল্যাশ আসছে, রাইট? তাহলে এখন আপনার এইটা আসে। এখন এখন দেখেন, এখন মানে কি, স্ল্যাশ মানে কি রুট ফোল্ডার, মানে দ্যাটস, আমি আই ক্যান নট গো এনি ফার্দার, দ্যাটস মাই ফার্স্ট ফোল্ডার। এখন এই ফোল্ডার মানে কিন্তু ডিরেক্টরি, ডিরেক্টরি ইজ কল, রাইট? ইউনিক্সে ডিরেক্টরি বলে, ফোল্ডার ডিরেক্টরি সেম থিং। ফাইলকে ফাইল বলে, বাট ফোল্ডারকে ডিরেক্টরি বলে ইউনিক্সে। এই জিনিসটা মনে রাখবেন, ডিরেক্টরি। যখন আপনি ইউনিক্স এর ব্যাপারে কথা বলবেন, ইন্টারভিউতে কিছু জিজ্ঞেস করলে, মেক শিওর ডোন্ট মেনশন এনি ফোল্ডার ওয়ার্ড, মেনশন ডিরেক্টরি। ওকে, সো এই ডিরেক্টরি সব কোম্পানিতে ইউনিক্সে কাজ করতে হয়? হ্যাঁ, সব কোম্পানিতে আপনার ইউনিক্সে কাজ করতে হয়? না, সব কোম্পানিতে করতে হয় না, কোনো কোনো কোম্পানিতে করতে হয়, কোনো কোনো কোম্পানিতে করতে হয় না, বাট ফর সাম রিজন ইন্টারভিউতে সামটাইমস দে আস্ক ইউ কোশ্চেন, বুঝছেন? দে আস্ক ইউ কোশ্চেন, সো দ্যাটস হোয়াই নিড টু নো। ওকে, এই পারপাসটা কি? এই ইউনিক্সের পারপাসটা কি? উইন্ডোজ তো, কোথায় আছি না আছি এগুলা এখানে দেখা দরকার কি? না হলো কি, আপনার দেখেন, আপনাকে যদি আমি বলি, সাপোজ সিম্পল কথা, আপনাকে যদি বলি আপনি ডাউনলোড থেকে একটা ফাইল কপি করে নিয়ে আসেন, ডাউনলোড থেকে একটা ফাইল কপি করে নিয়ে আসেন, উইন্ডোজের কথা আমি বললাম আপনাকে, ডাউনলোড থেকে ফাইল কপি করে নিয়ে আসেন। আপনি যাবেন সি ড্রাইভে, তারপরে আপনি যাবেন কোথায়, এখানে মাই ডকুমেন্টস কোথায় আছে, আপনি যাবেন এখানে গেলেন, তারপরে এখানে গেলেন, তারপরে এখানে এই যে ডাউনলোড গেলেন না, ডাউনলোডে আমি বললাম যে আপনারা এই ফাইলটা কপি করে নিয়ে আসেন, এই যে এইটা, সাপোজ এটা কপি করা, আপনি রাইট ক্লিক করবেন, কপি করবেন, তাই না? আপনি কি করলেন, বেসিক্যালি আপনি কি করছেন, আপনি একটা ড্রাইভে গেছেন, একটা ফোল্ডারে গেছেন, রাইট? সি ড্রাইভ, সি ড্রাইভের আন্ডারে একটা ফোল্ডার কি ইউজার, এই ফোল্ডারে গেছেন, এখান থেকে আরেকটা ফোল্ডার মোহাম্মদ এখানে গেছেন, তারপরে আপনি আরেকটা ফোল্ডার কি পেলেন, ডাউনলোড, ডাউনলোডে গেলেন, এখানে ক্লিক করেন, এখন এগুলো আসছে। তো এইটাই তো সেম জিনিস তো ইউনিক্সে, ইউনিক্স তো সেম জিনিসই করবো, ডিফারেন্ট ফোল্ডার, এক এক ফোল্ডারে একটা আছে, আপনি কোন ফোল্ডার থেকে কি নিয়ে আসবেন, অনেক সময় ফোল্ডারে কিছু রাখতে হবে, ফোল্ডার থেকে নিয়ে আসতে হবে, এটাই তো ডিরেক্টরি মানে তো ফোল্ডার, তাই না? জিনিসটা বুঝছেন? আমি বলতেছি, দাঁড়ান না, দেখেন। আমার প্রশ্ন ছিল ইউনিক্সে কেন? ও, কারণ হলো আমরা তো ওইভাবেও করতে পারি। উইন্ডোজে, উইন্ডোজে হুম। হ্যাঁ, কিন্তু কাজের জায়গায় তো আপনার ইউনিক্স ইউজ যদি করে, তখন কি করবেন? কাজের জায়গায় উইন্ডোজ ইউজ করবে মাস্ট, কিন্তু ইউনিক্স তো আরেকটা অপারেটিং সিস্টেম। আপনার এটা সার্ভার, সার্ভারটা কি, সার্ভার হলো বিশাল একটা কম্পিউটার, মনে করেন আপনি কাজ করতেছেন টেক্সাসে, সার্ভার হলো বিশাল একটা কম্পিউটার যেখানে হাজার হাজার মানুষ লগ ইন করে একসাথে কাজ করতে পারে। এই সার্ভারটা আপনার টেক্সাসে না, যে অফিসে কাজ করতেছেন এই অফিসে না, সার্ভারটা হলো মনে করেন আপনার ওয়াশিংটন ডিসিতে। তখন কি করবেন, তখন আপনার কানেকশন দিবেন, ওখান থেকে একটা ফাইল আনতে হবে, কেমনে নিয়ে আসবেন, কানেকশন দিয়ে অনলাইনে ফাইল নিয়ে আসবেন, ওইখানে একটা ফোল্ডার আপনার বলে দেবে এই ফোল্ডারে এটা আছে, নিয়ে আসো, তখন ও, তখন উইন্ডোজ থেকে পারবো না, তখন ইউনিক্স ইউজ করতে হবে। রাইট। কারণ কারণ ওই যে কম্পিউটারটা যেটা ওয়াশিংটন ডিসিতে, ওটার মধ্যে উইন্ডোজ না, ওটার মধ্যে ইউনিক্স, যেটা বুঝছেন? ও, আপনার যে আপনার কম্পিউটারটা যেটা কাজ করতেছেন উইন্ডোজ, কিন্তু যে কম্পিউটারে জিনিস রাখা আছে ওই ওই কম্পিউটারে তো উইন্ডোজ না, ওটাতে ইউনিক্স, বুঝছেন? এখন ওকে। কাজের জায়গায় আপনার করে কি উইন্ডোজ, আপনি বলেন তারা, তাহলে তারা উইন্ডোজ ইউজ করলে তো পারে, হ্যাঁ পারে, কিন্তু উইন্ডোজটা এত ভালো না, কাজের কাজের জায়গায় উইন্ডোজটা তো ভালো না, ইউনিক্সটা খুব ভালো, এটা খুব সিকিউরিটি বেশি, এটা খুব ফাস্ট, এটা মাল্টি ইউজার, আর উইন্ডোজ খালি ক্র্যাশ করে, এটা হয় সেটা হয়, ফালতু জিনিস, বুঝছেন? ইউনিক্স ওকে। মানে জন্য সব কাজের জায়গায় ইউনিক্স ইউজ করে।
আর সার্ভার, মনে করেন সার্ভারটা হইলো যেখানে সমস্ত কোম্পানির ইনফরমেশন থাকে, সার্ভার এর জন্য বলে। একটা মনে করেন আমাদের যে ফ্রিজ আছে না, রেফ্রিজারেটর আছে না, আমাদের যে কম্পিউটার ইউজ করি ছোট একটা না, একেবারে ল্যাপটপ ডেস্কটপ ইউজ করি, কিন্তু সার্ভারটা হলো মনে করেন আপনার যেরকম ফ্রিজ, আলমিরা আলমিরা বলি না আমরা, ফ্রিজ, ক্লোজেট, এরকম বড় বিশাল কম্পিউটার। ওটার মধ্যে মনে করেন 1,000 লোক একবার ইউজ করতে পারে, অনলাইনে কানেকশন দিয়ে 1,000 লোক ইউজ করতে পারবে, 1,500 লোক 2,000 লোক ইউজ করতে পারে। এত বিশাল কম্পিউটার, এত পাওয়ারফুল কম্পিউটার। সো ওইটার মধ্যে এরা উইন্ডোজ ইউজ করে না, ওটার মধ্যে ইউনিক্স ইউজ করে, কারণ ইউনিক্সটা খুব সিকিউরিটি খুব বেশি, এরা ক্র্যাশ করে না, কেউ লগ ইন করতে পারে না উইদাউট পারমিশন, এরকম অনেক, এই জন্য ইউজ করে। তখন ওইখানে একটা ফাইল রাখা আছে, আপনাকে বলবে আপনার ম্যানেজার, ওই একটা ফাইল আছে ওইটার মধ্যে, ওখান থেকে নিয়ে আসো তো, তখন আপনি কি করবেন, এই জন্য ওগুলো জানতে হবে, আপনার জানতে হবে এক ফোল্ডার থেকে আরেক ফোল্ডারে কি করে যায়। মনে করেন খুব সিম্পল, আপনি দেখেন এখানে আপনি বললাম যে আপনি ইয়াতে যান, মনে করেন বললাম যে ডাউনলোডে যান, তো আপনি বললেন ওকে, আপনি সি ড্রাইভে যান, ইউজারে যান, ইউজারের নেমের কাছে যান, ডাউনলোড চলে আসলাম, ডান, ক্লিক করে মাউস। কিন্তু এখানে তো মাউস কাজ করে না, তাই না? সুতরাং আপনাকে জানতে হবে এক ফোল্ডার থেকে আরেক ফোল্ডারে কি করে যায়, কথাটা বুঝছেন? এখন আমার এখন যেটা আমি জানলাম, আমি কারেন্ট ফোল্ডার কি pwd, এখন আমি জানি এই ফোল্ডারের মধ্যে কি কি জিনিস আছে। এই ফোল্ডারের মধ্যে মনে করেন আমার এইটা ফোল্ডার, এই ফোল্ডারের মধ্যে এই যে মনে করেন আমার একটা ফোল্ডার হলো কি, মনে করেন আমার লেখা জেমিটার একটা ফোল্ডার, এই ফোল্ডারের ভিতরে কি আছে আই ওয়ান্ট টু সি, কথাটা বুঝছেন? আমার একটা ফোল্ডার মনে করেন কিউএ ভিডিও, আমার একটা ফোল্ডার মনে করেন কিউএ ক্লাস, একটা ফোল্ডার, এটার ভিতরে কি আছে আই ওয়ান্ট টু সি, I want to see what I have inside. I double click, it's showing me this. So how do I do that in Unix? এখন দেখেন আমি কোন ফোল্ডারের আন্ডারে আছি, how do I know which folder I am in? I type pwd, is going to give me the folder name. So কোন ফোল্ডারে আছি, এই যে root folder, right? ক্লিয়ার? মামি এগুলা কিন্তু বোঝার ব্যাপার, আপনাকে না বুঝলে কিন্তু রাইডোতে জিজ্ঞেস করবেন, আদারওয়াইজ উইল বি কনফিউজ বি ফর লং টাইম। ওকে, আমি কোন ফোল্ডার করার পরে কালকে প্রশ্ন করব না মামা, আজকে শুনে যাই আপনি কি বলতেছেন মনে no problem. I'm not going to go, don't worry, I'm not going to go too far today. Tomorrow we're going to talk again. So আপনার হ্যাঁ, সো আমি জানতে চাই আমি কোন ফোল্ডারে আছি। এখন উইন্ডোজে আই ক্যান ইজিলি সি, ও আমি ইন দিস ফোল্ডার, রাইট? আই কিক মাই মাউস, আই সি ও আমি ইন দিস ফোল্ডার। এখন ইউনিক্সে I cannot just see here, I have to type pwd, right away is telling me under this folder, ঠিক আছে? Right away is telling me I'm in this folder, ঠিক আছে? Right away is এখন এই ফোল্ডারের আন্ডারে কি কি ফোল্ডার আছে, কি কি ফাইল আছে, মনে করেন এটা আমার ফোল্ডার, এই ফোল্ডারের আন্ডারে কি কি আছে আই ওয়ান্ট টু সি। এই জিনিসটা বুঝছেন তো, প্রশ্নটা বুঝছেন তো? জি, how do we see it? Okay, so I'll just type ls listing, ls, that's all. I type ls, I enter, is gonna, that's all I have, that's all the thing I have. Okay, hold on, minimize, আমার স্ক্রিনটা মিনিমাইজ করি, লেখেন ls দেন, তারপরে চলে আসবে। ওকে, এগুলা কি আসলে? এগুলা কি আসলো, এগুলা জি ওই যে এলএস এর নিচে এগুলা কি আসলো? হ্যাঁ এইগুলা আছে এটার ভিতরে, এগুলা আছে, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, দাঁড়ান। ওকে, এই যে দেখেন এইখানে আপনি বিন আছে, তারপরে এটার আন্ডারে কি আছে দেখেন, এখানে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন, এই যে বিন, এই যে বিন, ড্যাপ, এই যে ড্যাপ, এই যে ইটিসি, এই যে ইটিসি, দেখছেন এই ফোল্ডার গুলার নাম এইগুলা, কথাটা বুঝছেন? এটার আন্ডারে কি আছে, মনে করেন রুট ফোল্ডার, আমি আসি এখন রুট ফোল্ডারে, এটা একটা ফোল্ডার তো না, এটা একটা ফোল্ডার, এটা কিন্তু একটা ফোল্ডার স্ল্যাশ রুট ফোল্ডার, এটার মধ্যে কি কি ফোল্ডার আছে, কি কি ফাইল আছে, আই ডু ls, দ্যাটস ইট, দ্যাটস অল। তারপরে আমার ফোল্ডার যে ফাইল করার কথা, এখানে যে নামটা যে চলে আসে, আই জাস্ট কপি ইট অর সামথিং, কোনটা? তারপরে আমি যে ফোল্ডারে যাওয়ার চাইতেছি, ধরেন আমি যাইতেছি বিনে, বিন ইজ দ্য ওয়ান আই এম লুকিং ফর, সো হোয়াট ডু আই ডু দেন? না না, আই এম কামিং দেয়ার। তো এখন আমি ls টাইপ করব। এখন দেখেন আমি এরকম করে আমাকে দিল, রাইট?
এখন আমার আরেকটা অপশন আছে ls স্পেস স্পেস হাইফেন l। আমি কি করলাম এতক্ষণ? আমি করছি ls স্পেস হাইফেন l। আমি সরি, আমি এতক্ষণ করছি এটা জাস্ট ls is give me this. Now ls space hyphen l. If I do this, এখন দেখেন সিরিয়াল মতো দিছে, কিন্তু আমার খেয়াল করছেন আরো অনেক কিছু ইনফরমেশন দিছে। এখন ডান দিকে দেখেন, এদিকে দেখেন, এই যে বিন দেখছেন, এখানে হলো আমার এগুলো নাম্বার, আমি সরি ফোল্ডারের নাম, দ্যাটস দ্য নেম অফ দ্য ফোল্ডার, রাইট? ঠিক আছে, দ্যাটস দ্য নেম অফ দ্য ফোল্ডার। এখন দেখেন এখানে কিন্তু আপনি এদিকে তাকান, এগুলাই কিন্তু দেখাচ্ছে এখানে, রাইট? এখন দেখেন এই যে হলুদ গুলা কিন্তু ফোল্ডার, রাইট? হলুদ গুলা ফোল্ডার, আর যেগুলা হলুদ না ওগুলা কি? এগুলা কি? এগুলো হলো ফাইল, এগুলা ফাইল। এখানে দেখেন এই যে এখানে এখানে লোক, এখানে আপনার বলেন তো কোনটা ফোল্ডার কোনটা ফাইল বলেন তো? প্রথম দুইটা ফোল্ডার আর লাস্ট দুইটা হইতেছে ফাইল। কেমনে আপনি জানেন প্রথম দুইটা ফোল্ডার? হাউ ডু উই নো? হাউ ডু আই নো? ওই যে ফোল্ডারে তো সাইন দেওয়া আছে যে, রাইট, ফোল্ডারে সাইন দেওয়া আছে, আপনি বুঝে ফেলছেন এটা ফোল্ডার, রাইট? এখন এখন দেখেন, এখন আমি যদি আপনার এইখানে বলি এখানে কোনটা ফোল্ডার কোনটা ফাইল, আপনি কেমনে বুঝবেন? বুঝার কোনো উপায় আছে? জি না, কোনো উপায় নেই। তো আমি করব কি এটা বোঝার জন্য, আমি আমি কি লিখছি? ls এন্টার দিছি, ls এন্টার দিছি, রাইট? আমি ওটা বোঝার জন্য করব কি ls স্পেস হাইফেন l লিখবো। আগে কিন্তু লিখছিলাম শুধু ls, এখন আমি দিলাম স্পেস হাইফেন l, ওকে, এন্টার দিলাম। এখন দেখেন আমার ডান দিকে নাম দিচ্ছে, খেয়াল করছেন? ডান দিকে নামগুলো কিন্তু আসছে ডান দিকে। এখন এই বাম দিকে আরো অনেক কিছু আবিজাবি ইনফরমেশন দিচ্ছে, অনেক কিছু, উইল টক অ্যাবাউট দিস, ঠিক আছে? বাম দিকে আরো অনেক কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছে, ডান দিকে আমাকে সবগুলোর নাম দিছে, ঠিক আছে? সবগুলোর নাম দিছে ডান দিকে, রাইট? ক্লিয়ার? এখন দেখেন সবার বাম দিকে আসেন, ডান দিকে কিন্তু সবার ডান দিকে এগুলার সমস্ত নাম দিছে, সবগুলা ফাইল অথবা ফোল্ডার। আই ডোন্ট নো হুইচ ইজ ফাইল অর ফোল্ডার, right? Right here, if you look, I don't know which one is file or folder. I want to find out. So I did ls space hyphen l. Now ডান দিকে সমস্ত নাম আছে, এখন নাম দিছে ফাইল, কিন্তু but I don't know which one is file or folder. I want to know. How do I know? সবার বাম দিকে তাকান, এখানে একটা ডি আছে লেখা, দেখছেন? ডি, ডি মানে ডিরেক্টরি। সুতরাং যেগুলা শুরু হয়েছে ডি দিয়া ওগুলা হলো ফোল্ডার মানে ডিরেক্টরি, যেগুলা শুরুতে ডি। আর যেগুলা শুরুতে ডি নাই, কিছুই নাই, ওগুলো হলো ফাইল। মনে করেন যে এই তিনটা দেখেন, এই যে মনে করেন যে এই তিনটা দেখছেন, এই তিনটা কি হইলো? এই তিনটা হইলো ডি নাই, তার মানে তিনটা ফাইল, ফোল্ডার না। ওকে, বুঝতে পারছেন? জি জি বুঝছি। So if you want to know which one is file or which one is folder, then you do ls space hyphen l, then you see this. And then if you look at the left, start with d, you know it's a directory, means folder, right? Directory. If it's not, then it's regular file, like this is regular file, right? Now if you look here, what is it? See here, if you look here, right, you have all the directory, you have 3 files, right? Last 3, Seguin and Seguin, all this Seguin something, right? See all this, these three Seguin, these are not directory, right? These are not, these 3 not directory, right? As you can see now, these 3, these are the 3, right? Everything else is a directory. So we know which folder I am in with a pwd. If we want to know all the things, I can type ls or I can type ls hyphen l. If I do ls, it just show me all the listing what I have. That's all it does. If I do ls space hyphen l, it show me the listing. It show me the listing with other information, extra information. Yeah? Make sense? জি। এখন দেখেন আমি এখন জানি এটা ডিরেক্টরি, রাইট? এই যে বিন একটা ডিরেক্টরি না? I want to go, আপনি যেরকম বলেন I want to go there. How do I go, right? আমি টাইপ করব cd, cd মানে কি? চেঞ্জ ডিরেক্টরি, চেঞ্জ,
cd change directory cd space এই যে bin আছে না bin টাইপ করো bin এখন আমি চলে গেলাম এই যে দেখছেন এখানে কি আসলো /bin এখন আপনি pwd টাইপ করেন দেখেন আপনাকে এই যে দেখেন /bin দেখাচ্ছে এখন এটার আন্ডারে কি আছে আপনি জানতে চান ls টাইপ করেন that's all it has ls-l lot of files you have there ওই যে abbreviation গুলো যে আমরা টাইপ করতেছি pwd ls l এগুলা যে টাইপ করতেছি এটা ওইগুলো কি do they stand for anything? হ্যাঁ ls মানে লিস্টিং বললাম ls মানে লিস্টিং ls pwd current working directories means এগুলো মানে present working directory pwd present working directory okay but not always there is a mean something you'll not always there is a meaning but yeah sometimes most of the time you'll see some meaning out of it okay the pwd present working directory ls when listing I want to see the listing of it right? So I type ls so once again if I go on bin I type cd space bin and then I'm there and under bin what I have I type ls under and then -l then I see here and under that as you can see is all of them are file like no directory all file right always a lot of file there. Right is a lot of file there okay under b now what I did I went to bin right see look it's very important thing to understand here I had bin, but first I have root folder slash the root from root I went to bin right now I want to go back to bin how do I do that I have to go back to bin right go back to bin so slash শুধু কি slash type করবেন no cd space slash I can do I go there cd space slash I go there now I'm in the original one right see now so if I want to go I just type that directory number now here let's say you say bin now I want to go in let's say home directory home okay so what I put cd right space home and then I'm in home now I want to check did I go there pwd it's telling me I'm in home now under home what I have I put ls that's it right so under home I have one directory right so let me type this again ls-l see I have just one what is the directory or file is the directory see at the beginning it says d so it's directory so I want to go to that directory so I type cd mohammad okay and then I hit enter now I am in Mohammed so see I'm in Mohammed so under Mohammed what I have I want to see I type ls enter so I have all these things under Mohammed so here if I want to like put ls-l I see there's the this is what I have see as you can see I have all files no folders here okay too much one day yes too much in one day no I'm saying it's a lot of information in one day tomorrow we're going to talk a lot no this is not complete we only know about like 30 40 command that's all like pwd ls and key directory all these things we're going to talk it's nothing complicated okay so you understand this part right so far we good okay এখন দেখেন আমরা কোথায় আছি pwd আমরা আছি এই মোহাম্মদের আন্ডারে আমাকে একটা ফোল্ডার যদি বানাইতে হয় আমরা কি করি এখানে উইন্ডোজে just right click we can just right click right we can just right click and then we put new folder and আমি নাম দিলাম মনে করেন জহুরা done folder হয়ে গেল right ইউনিক্স আমরা করব কি ইউনিক্সে তো আমি ক্লিকের ব্যাপার না আমি ইউনিক্সে করব কি let me delete it otherwise it's gonna I already created here if you look see here where why is not showing 1 second where did I create it oh
home. If I create a folder here, let's say in under Mohammed, I'm creating a folder here. So I'm putting Yehuda, right? Okay. So I create this one, right? So if I here under Mohammed, I created. So if I see here, ls, L, see it should be here, square here, see, is a directory. I just created in Windows, is showing here, right? Now I'm just showing you parallel to make you understand, that's all. But at work, you will never do this. Whatever I'm doing in Windows, you will never do this parallelly. Okay, it's completely two different machine. But here, just to show you, in Windows I can do right away, right click and boom, 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 right? But here I cannot do this. So what I have to do here to do the same thing, let me delete this one. Okay, I'm deleting. Okay, I'm deleting it. Now if I type ls -l, I don't see Yehuda. Here I had Yehuda, right? I delete it, so it's not there. So I want to do the same thing here in Unix. How do? I do mkdir. Mk means make. Mk means make directory. Okay, main directory. And now I'm sorting it, mkdir. And then now I put the name. That's it. Now this is made. Now do I have it here? No. So let me check. ls-l. See here, is directory. That's it. See the time. The time is created. Yeah, like 1704. Is see 504, right? And this is the time is created. Today's date. This is the memory. This is empty. That's why it's a 0 memory. And then this is the month. This is the day. October 22nd. This is the time is created. And this is the name of the directory. This is one directory. Now which directory I am in? I'm in under Mohammed. So under Mohammed, I have what? I have all of the thing. So this is a directory, right? This one, Yehuda. So I want to go to that directory. I put cd Yehuda, right? Now if enter, I'm in Yehuda. So if I put pwd, see, I'm in that folder now, right? I'm in this folder. Now I'm in this folder. I want to go back to here, Mohammed. So how do I do that? I put cd, right? cd and then / Mohammed, right? Right? This says no such file or directory. cd command. It says no such file or directory. What I do? Here I have it. I can see that I have it, right? Hold on. pwd. I'm in that folder. Currently I'm in this, under this, right? Yehuda. I want to go there. What does that mean? I want to go back one, right? So this is what I do. cd space ... twice. Now I enter. Now I put pwd. See, now I'm under Mohammed. So if I put again same thing, I will be under home. cd space ... Now I'm under home, right? Under home, what folder I have? ls-l. See, I have all this. Mohammed, I have just one directory of Mohammed. So I want to go there. cd Mohammed. Now I'm in under Mohammed. So under Mohammed, what I have? ls-l. I have all this under Mohammed. I want to go here. Yehuda, let's say. So I put cd Yehuda, right? So I'm in under Yehuda now. So if you realize that one thing we have to understand, we are going forward and backward, right? We are going forward and backward, right? So see, this is the structure we have, starting with root directory, which is / and then home, then Mohammed, then Yehuda. I want to go, let's say root directory. I want to go there. So what I do, cd space ... I click this, enter. pwd. Now if you realize I was in Yehuda, now I'm in under Mohammed, right here. Look, see the difference, these two. Take a look, this one, and if I type this, I go back. cd space ... I go back. Now I'm under Mohammed. So if I type the same thing, and I'll be under home. I'm going back. So cd space ... this. Now I'm typing pwd. See, now I was this before. Now I was this. Now I'm home. Now one more folder to go. What's /? So if I put cd ... now I put pwd. Now I'm under root. Right. So let's do it all over again. Let's go up to here again.
So if I want to go back, I put cd space space, right? Cd space space, go back, cd, sorry, space, dot dot. Now if I want to go forward, then I put cd folder name. What folder? I'm in this folder now. I want to go home, so I'm putting home. So now if you see, I'm in home now. So under whom, after whom, I'm going to Mohammed. So I put cd Mohammed, right? So I'm in Mohammed now. So after Mohammed, I have what, Johura. So I put cd Johura. So if I put this now, I'm in Johura. See, if I want to go forward, I put cd and then the folder name, right? If I want to go back, I put cd space dot dot. If I want to go forward, I put cd and then the folder name, right? Directory name. Clear on this one? Confusion? Okay, I mean, that's it today. You're going to practice these few things we did. We didn't do much today, but tomorrow I just wanted to give you an idea. I just wanted to install and give you just an idea about the Unix. That's it. So tomorrow we're going to go through other command. Okay, it's very simple. Don't get confused. It's a very simple thing. We just need to memorize. So today you're going to memorize. These are the command that you need to memorize. Okay, just memorize this command. There's a pwd, and then what else we did? Cd, and then we did ls, right? Ls we did, and also ls space hyphen l, right? And cd we did, and then cd dot dot, right? Right, so আমরা এই ইউনিক্সে কোনো ফোল্ডারে এটা কপিও করতে পারি, তাই না মামা? হ্যাঁ, we can copy, we can paste, I mean move, we can rename, all these things we'll do all this thing. I mean, it's some command we need. That's all. Okay, so we have to memorize those commands. If you don't remember those commands, it's a big problem. That's all. Yeah. Okay. Okay. Okay, Mama. Thank you. So no, I'm going to send you this video. So tomorrow we're going to meet at 3 o'clock, right? Oh, yes.